Professor L. Jegannathan, who will help us understand the technological foundations of artificial intelligence. So, Dr. Jegannathan is Professor, Higher Administrative Grade. Academic grade. Okay, sorry. Higher Academic Grade, School of Computer Science and Engineering, Vellore Institute of Technology, Chennai. He developed the School of Computer Science and Engineering at VIT Chennai from scratch and oriented the school towards excellence in the domains of teaching, research, and in niche areas like data analytics, cloud computing, information security, and the like. As the dean of the school from 2010 to 2016, he set many laboratories in the fundamental domains as well as the applied domains of computer science and implemented many good practices for the various academic learning activities of the school. He also took active participation in the design, development, and implementation of the curriculum for applied learning. He has published many research articles in journals and conferences, delivered several lectures, and is a reviewer for a few international and national journals. He views the teaching learning process as a training for the learners to think. Hence, his teaching is more oriented to trigger the thinking skill of the students on the domain of discussion and to improve the self-learning skills of the students. At the core of Dr. Jegannathan's philosophy is a simple principle: read extensively, speak actively, think critically, and write regularly. Thank you very much for joining us, sir. Over to you, please. Good morning to all of you. And the role assigned to me is, Madam has told that to help you understand. That is possible only if I understand first. I don't know whether I have understood or not. I am validating my knowledge with you. So it is an experimentation for me. What I have understood, I am going to share with you. It is some sense of validating my knowledge. And if you say green signal, tomorrow I will become an expert. No issues actually. And if you show a red signal, I will sit throughout the night and read again and again. That's a drama actually. Okay, fine. And did anyone எப்போ பார்த்தாலும் ஒரிஜினல் ஒழுங்கான ப்ராடக்ட் ஒன்று நெய் வாங்குறதுனா கூட ஒழுங்கான ஒரு நல்ல ஒரிஜினல் அக்மார்க் நெய் வேணும் அப்படிம்போம். ஆனால் இப்போ உலகம் எங்கே போயின்னு இருக்குனாக்கா செயற்கைக்கு போயிட்டுருக்கு. Can you see the contrast, how the people have changed in this? We don't want original intelligence now. We want AI. ஏதாவது கரிகா கடைக்கு போனால் கூட அந்த மாலில் வந்து 4 நாள் முன்னாடி வந்த இதாக இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது ரோட் சைடில் இருக்குது. அங்கே போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக வில்லேஜ்லேருந்து வந்திருக்குன்னு போய் வாங்குவோம். பட் அந்த தாட் வந்து இதில் மாறியாச்சு. The whole world is craving for AI. Why? Hope you can understand the contrastive nature of the thought actually. Why we are not interested in original intelligence? Is there any scarcity? So let us see it actually. So that is the main thing. And what is AI actually? If there is a spelling mistake, bear with me. Yesterday there was no power. There was a transformer burning. Transformer got burnt opposite to my house actually. So there might be some spelling mistake and other things. So it's a first disclaimer. Any product, if you take it, there will be a disclaimer actually. So I'll make it in that way actually. So it is just a bundle of programs and that learns from data. Data is just a piece of information and recognize patterns and makes decision, much like humans do. And here, what do you mean by learning here? For example, if I want to learn mind for a human being, you have to start thinking on that. If I used to say my students, okay, if you want to learn about fan, what you will do? Just raise as many questions. I'll say first thing, you think about the fan. Then the students will be asking, how to think? Whether I have to close all the lights and sit in a corner and close my eyes and meditate, start thinking. Start thinking like that. No need to have that sage approach of meditation and other thing. Just start raising many questions. Why, what, when, why there are 3 blades in a fan, and why there is a bulge in the blade of the fan. All this thing, if you start raising many questions and attempt to get an answer, that means your mind has started the process of thinking over it. That is the normal human being's thing. But here, learning in AI doesn't mean understanding. It means identifying patterns. Then comes what is a pattern. ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ரிஷி இருந்தார். ஆக்சுவலாக வெள்ளிக்கிழமை காலம்பரை 8 மணிக்கு ஒரு பூனை அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணும்.
ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை அது கிராஸ் பண்ணுது ஆக்சுவலாக. நான் வேறு மாதிரி சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக, அதே கதை தான். உடனே ஒரு டிவோட்டி வந்து கேட்டார், சுவாமி நான் உங்களை அவரோட டிசைபிள்கிட்ட கேட்டார் ஆக்சுவலாக, சுவாமியை நான் வந்து வெள்ளிக்கிழமை பார்க்கணும், எத்தனை மணிக்கு பார்க்கணுன்னு. வெள்ளிக்கிழமை காலம்புரை 8 மணிக்கு பூனை வந்து நாங்கள் எடுத்துன்னு வந்து பூனையை வந்து இந்த ஆசிரமத்துக்கு ஃபுல்லாக லெஃப்ட் ரைட்டு நடக்க விட்டுருவோம், 8:30 மணிக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா. தட் இஸ் த பேட்டர்ன். அது பூனை ஏதோ ஒரு கோயின்சிடென்ட்டில் 2-3 தடவை வந்திருக்கும், இல்லைன்னா 10-15 தடவை வந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக. அதை வந்து தே ஹவ் மேட் இட் ஆஸ் எ பிஹேவியர். அதாவது ஒன்றுமே புரியாமல் சொல்கிறது. இப்போ நான் வந்து வித் ஏஐ டூல் எனக்கு நம்பரை பற்றி தெரியாது, அடிஷனை பற்றி தெரியாது, மல்டிப்ளிகேஷனை பற்றி தெரியாது. பட் இஃப் ஐ கிரியேட் அ டேபிள் ஆஃப் மல்டிப்ளைங் 2 numbers to the level of 1 million, two number multiplication and give it to the AI, without knowing any number, it will predict the answer for any product of the given 2 number. ஒரு வாய்ப்பாடு மாதிரி நான் பெருசாக டேட்டா செட்டு போடணும் ஆக்சுவலாக. 4, 2, 8, 3, 2, 6 அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000, 10 லட்சம் ஐ வில் மேக் த டேட்டா செட் அண்ட் ஐ கிவ் இட் டு த ஏஐ டூல். ஏஐ டூல் வில் learn the patterns in it, and if I ask one 200-digit number into another 100-digit number, it will multiply and give it. Without understanding anything, it will do. That is the pattern we are making. Pattern is something what we observe, regular relationship, something getting repeated often, that is a thing. So AI doesn't, first understand, just earlier slide, AI doesn't think like humans. Please understand. Everyone is afraid of that, but there is no need to have a fear over it. But certain incidences happen. I will discuss the reason for it actually. It studies a lot of data and finds the pattern. There ends the matter without knowing anything about it. ஒரு கிளிப்புள்ள மாதிரி தான். ஒரு பேரட்டு போய் ராமான்னு சொன்னால் ராமான்னு சொல்லலாம், அவ்வளோதான். ராமா யார், ராமாயணம், சீதா, அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது அந்த கிளிக்கு. அதே மாதிரி தான் இது. ஸோ ஜஸ்ட் இட் இஸ் அ பேட்டர்ன். நெக்ஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் அ பண்டில் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்னா ஒரு லாஜிக்கை வச்சு எழுதுகிற ப்ரோக்ராம், நத்திங் மோர் தேன் தட். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய டேட்டா கொடுக்குறோம். நிறைய டேட்டானாக்கா இப்போ நான் ஒரு கடை வச்சுருக்கேன், கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக நடந்த பிஸ்னஸோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம், வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் சோல்டு, வாட் இஸ் த ப்ரைஸ், டு whom I have sold, from where I have got this, all these things information, past purchases, images, என்னென்னமோ கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக. Then it goes through that with the help of some programs. That program may be a lengthy program. Again, the task is I have to make you understand in a layman perspective. So only for that reason I have made it, first thing I am giving a overview of the technology perspective. And it will pattern, identify the pattern and learning. This learning is what AI improve. If there are more number of examples, then I will tell something good, something correct. If there is only 5, for example, I don't know if I get a disease called cholera, what to do? I will see the thing. My grandmother went to the local physician. Another person went to the religious people to have some mandrikirthukku actually. So like that, in my house 4 or 5 people have gone to the mandravati and 1 person has gone to the doctor. Then what I will do? Majority 4 people have gone to the mandravati. So for cholera ku na mandravati ta pononu, I will make it out. எனக்கு மந்திரவாதின்னு யாருன்னு தெரியாது, டாக்டர்னு யாருன்னு தெரியாது, காலரான என்னன்னு தெரியாது ஆக்சுவலாக. பட் ஐ ஆம் ப்ரொவைடட் வித் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த அதுதான் வந்து குருட்டுத்தனமாக இது ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது அதுதான். ஸோ தட் இஸ் த திங் வி ஹாவ் ஹியர் அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் த லேர்னிங் ஹியர். டோன்ட் மிஸ்டேக் த லேர்னிங் இன் த காக்னிட்டிவ் பெடகாகி அண்ட் அதர் திங். தட் லேர்னிங் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஐ மேக் அ ப்ரெடிக்ஷன். ஸோ ஐ கோ டு தட். எனக்கு 4 நாளாக காலரா வந்தாச்சு, நான் என்ன பண்ணணும்? கோ டு மந்திரவாதி சிட்டிங் இன் திஸ் அண்டர் திஸ் ட்ரீ. Finish. There ends the matter actually. So இதுதான் நடக்கிறது. எல்லா இதுலேயும் இப்படி தான் நடக்கும். எந்த you call whatever may be the AI tool, it is given a lot of information. The mission, the program studies the pattern and it learns something. Based on the learning, it is going to give a decision actually. This is the thing happening here actually. Next. So this is the thing which I told you. The root is data and algorithm. Algorithm is the model, the program. That is the thing actually. And you have a recommendation system. When you see a TV show, if you have seen one cinema, after 2 days, another cinema is available in Netflix. This is being displayed because of you have seen certain cinema 2 days back. So it is recommending certain things actually based on your information.
It has observed, it has stored what are you doing, and it is making it actually. So this is the left hand side is the data set. It reads certain information provided for the domain. Recommendation system means what? How many people have bought. For example, after the Gulf War, one company in Salem has given an order of 1 lakh induction stoves to a Chinese company. And this Chinese person was asking, are you going to eat induction stove? That was his claim actually. This happened with a wholesale company in Salem, during the first week of March. And all 1 lakh appliances got sold within 10 days. It got imported from China, it got sold by March 17th. That was the thing. So like that, this is the full structure of the AI system. At the root is, you have the data and you have the algorithm. You call the algorithm model or a program or a system, whatever it is. If it is a bundle of program, they call that as a system actually. Next. So now finally, this is the analogy. You have a car. For a car, you require a fuel. So if data is the fuel, algorithm is the engine. For this type of, because why I am making the anatomy of this AI like this means, only then we can understand what are all the issues that might rise. Even if I give a technical jargon, that your mind will not get activated. Because we are used to this car engine, fuel engine concept. So if there is an issue in fuel, what will happen to the engine? Engine will get corrupted. But unfortunately, கலப்படமான ஃபியூயல் பெட்ரோல் ஊற்றினா கூட இந்த வண்டி ஓடும், வேறு டைரக்ஷனில் போகும், வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. ஸோ for usually if the fuel, if you give a original, good premium quality petrol to the vehicle, to the engine will be running smoothly and the vehicle will have a good navigation and other thing. But if I put a kerosene, pour a kerosene in the car, it will maybe 10 feet it will go. After that it will get all the troubles and engine will get affected. But in this AI, what is happening here is, even if the fuel is a corrupted, adulterated fuel, that means even if the data is having some prejudices means something wrong information, all the other thing, this fellow algorithm AI tool will do its work. Because that tool doesn't understand anything. Whatever you give, it is going to process and give the output. That is the drama here itself. So based on this analogy only, the other ideas will get developed. So AI tool is nothing but data plus algorithm actually. Next. And what are the things we are going, now with a first introduction is over. AI is nothing but data plus algorithm. That is data and design of algorithm. This is the only information which I make in the first part. Second part, I am going to take the technology perspective. Now I can divide all the available tools into 4 categories. Another one more category is waiting actually. Predictive AI. You give the information like the weather forecasting. I do analyze and find the pattern and other thing, and I'll predict tomorrow there may be a rain or something. This is called predictive AI, forecasting and other thing. Then generating. You are going to create something. It may be a text, it may be a video, it may be audio, it may be something. If you are going to create something, that comes under generative AI actually. All the tools, AI tools which are available will come under any of these 4 categories actually. This first 2 things, predictive and generative AI, எதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோன்னா, அது கொடுக்குற அவுட்புட்டை வச்சு இன்ஃபர்மேஷனை படித்து it is going to predict. That is called predictive AI. இன்னொன்று வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு it is going to create. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டூல் வந்து AI வச்சு தான் கிரியேட் பண்ணது ஆக்சுவலாக. அதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறத வச்சு தான் it will do good. If not, just give a slide for me to tomorrow's presentation, it will do something nonsense which may not fit more for my purpose actually. So prompt engineering is one good aspect where we can control the tool actually. And so first 2 parts வந்து கொடுக்குற அவுட்புட்டை வச்சு, நான் நல்ல வார்த்தை பேசினா நான் நல்லவன், நான் கெட்ட வார்த்தை பேசினா கெட்டவன், தேர் இஸ் த மேட்டர். அடுத்த இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ. ஒரு டாக்டர் மாத்திரை கொடுக்குறாருனாக்கா அந்த மாத்திரை வந்து எப்படி வேலை பண்ணணும்னு அந்த டாக்டருக்கு தெரிஞ்சால் தான் அவர் கொடுக்க முடியும். ஒரு கால் தப்பாக பண்ணால் அதுக்கு என்ன ரீசன் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஆன்டி மருந்து கொடுக்கறது தான் டாக்டரோட ப்ரொஃபஷன். அது எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ. உள்ளே மாத்திரை போனோன்னே எங்கெங்கே என்னென்ன நடக்கும் கிளாஸ் பாக்ஸ் மாதிரி தெரியணும். அதே மாதிரி ஒரு ஏஐ டூலில் நான் இன்புட் கொடுத்து அது வந்து எனக்கு இந்த ஒரு சினிமா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் கேட்குறேன். எனக்கு சாட்டர்டே 2 to 7 நான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கேன், ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் சம் சினிமா, ப்ளீஸ் ரெக்கமெண்ட். அது என்னோட பேட்டர்னுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு 10 சினிமா ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். அந்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அது என்னென்ன, வாட் ஆர் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஒர்க் இட் இஸ் டூயிங், ஐ ஷுட் நோ இட்.
because it is processing my own personal information. So that is the explainable AI. Glass box மாதிரி இருக்கணும். அடுத்தது ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ. ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ வந்து வாட் இஸ் த திங் இஸ், இப்போ நான் வந்து ஒரு ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் டு ரெக்ரூட் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஆர் சம் மேனேஜர் ஃபார் விஐடி. I am giving the data of all the past recruitments எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக. Unfortunately or fortunately, all the previous recruitments were, in those process, male members were recruited. Male members were recruited. And the information கொடுத்து அதை டூலை ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட் கேட்டாக்க, even if I get 1 lakh application of that, 50,000 may be lady members, female members, the model will recommend only a male member because it has learned ஹச்ஆர்னா மேல் மெம்பராக தான் இருக்கணும் அந்த டேட்டா வச்சு. பிகாஸ் ஏற்கனவே ஒரு 15 வருஷம் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸில் வந்து ஒன்லி மேல் மெம்பர்ஸ் வேர் ரெக்ரூட்டருங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ஹவ் கிவன் டு தட். நான் சொல்லலை மேல் மெம்பராக ஃபீமேல் மெம்பர். அதுக்கப்புறம் ஐ ஹவ் காட் 1 lakh applications for that recruitment process. I give it. While processing it, it will read in its own way. Oh, in all the recruitment there is no female member, so male member. It will take only the male applications and it will reject the... So these are the things where prejudice is happening actually. So the responsible AI means the tools which should be fair enough, ethical and other things. That is the thing actually. So that is the thing. And another one more thing next. Apart from this classification, another evolution has happened actually, agentic. In the fuel engine analogy, predictive and generative AI are the engine. They provide the output. Explainable இது வந்து, பட் ஏஜென்ட்டுக்கு கேட்கணும் ஆட்டோ பைலட் மாதிரி வண்டியை கொடுத்து அது பாட்டு எடுத்துன்னு ஓடும் எங்கே போகுது. There is no control at all actually. That's what I am saying. Predictive AI, generative AI, they will tell you the suggestion, action is based on you. But agentic AI, it will take a decision and implement that action. I want to book a hotel for 2 days in Delhi from March 29th to April 4th. That's all. And it will ask the budget and near which place, all the information, it will get it from me, and it will go to their website and do the booking and come back. That is called agentic AI. This is another evolution actually. So it is something, and most of us, we are not able to control. There are many problems in this actually. First, so now predictive AI, generative AI, and we have, this is based on the output. And the next thing is we have explainable AI, we have responsible AI. Beyond that, there is another new evolution, agentic AI. Next. Now we want to make it another type of classification. This is based on the output, this is based on the process. Responsible AI, நான் எதை வச்சு சொல்கிறேன், அது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுங்கிறத வச்சு ஐ எம் டெல்லிங் தட் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், எக்ஸ்பிளைனபிள். அது ஒன்றுமே சொல்ல முடியல, பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி நீ கொடு நான் கொடுக்குறேன் என்ன எதுவும் கேட்காத அப்படின்னாக்கா அது பிளாக் பாக்ஸ். That is not a good model at all. Here we are making AI based on the capability. There are 2 types of capability: artificial narrow intelligence, artificial general intelligence, artificial super intelligence. இதில் மொதல் ஸ்டேஜில் தான் நாம் இருக்கோம். அதுக்கே இவ்வளோ கூத்து. ஆர்டிஃபிஷியல் ஏஎன்ஐ தான். ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து it has to think like a human being, reasoning, cognitive ability எல்லாமே இருக்கும். பட் இப்போ நடக்கிற டூலுக்கு காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டியும் கிடையாது. தோ people are having a fear, cognitive ability இருக்கிற மாதிரி 2-3 அவுட்புட் வந்திருக்கும். பட் ஐ am telling that actually now. So these are the things. All the and super AI இன்னும் தேரியில் தான் இருக்குது. அது தேரியிலையும் full fledged வரல. So we are in the first stage. This is based on the potential of that AI. Next. Now, any mission will do the mistakes actually. So what are the mistakes in a car? That's the thing. This is peculiar. Like செயற்கை பொருளுக்கு உலகம் அலையிற மாதிரி இப்போ வந்து this is another thing. Usually in the mechanical engine, dirty fuels kills the engine. But this dirty data will make the tool function in the wrong direction. Engine எப்பயுமே வேலை பண்ணாமல் இருக்காது. It will work in 24/7. நல்லது கொடுத்தா நல்ல வேலையை பண்ணும், கெட்டது கொடுத்தா கெட்ட வேலையை பண்ணும். பட் அதே இது மெக்கானிக்கல் இது காரில் இருக்கிற இன்ஜின் என்ன பண்ணும், நல்லது கொடுத்தா வேலை பண்ணும், கெட்டது பண்ணால் உட்காந்துரும். It won't do any action actually. It will get corrupted and we have to repair the engine and other things actually. So what are the, and AI mistake, what are the, why how they are doing it?
Hallucination, first thing. Technically, they call that hallucination. It is not a thing, but in the literature, they use it. AI invents a fact, a legal case, or historical event, which sounds very real, but it is not real. That is the thing first happens, actually. That is because of what? Next slide, Kunang. That is the reason for it, I'll tell you. Next. See here, the habitual hallucination, what is the thing here is, one developer has developed a code for 1,500 tasks. He has developed a code and asked the agent to put it in the GitHub repository where to store in certain place. And 1,500 program, he has done it actually. In the 1,501th program, he is telling the agent, develop a program, but don't upload it in the GitHub repository. And the store pannada appdin sonnadu. What the thing is, recently it happened actually. And what the tool has done is, despite his command, it has developed the code and it has posted in the GitHub repository. What is the reason for it? In the Pune left right one kada da actually. 1500 தடவை what you have told, given a task, develop the code, put it in the repository, develop the code like that. And when you say only one time, don't put it, it will reject. Because after all, many AI tools, they work on, in the recent language models say, what is the basic technology? 4 வார்த்தை சொன்னா 5வது வார்த்தை என்னன்னு கெஸ் பண்றதுல தான் அது வயர் பண்ணும். All the LLMs. அது லாங்குவேஜ் மாடலை பேஸ் பண்ணி ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ மாடல்ஸ் எல்லாம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் எல்எல்எம். எல்எல்எம்மோட கோர் ஐடியா என்னென்ன? ஐ கோ டு. யூ வாண்ட் டு நோ த நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் வேர்ட். I go to Delhi, I go to Chennai, I go to hell, I go to heaven. It takes all the probabilities of all the possible words and pick up the maximum. So probability என்ன? Just gambling game தான். இப்போ நான் ஒரு தடவை காசை டாஸ் பண்ணாக்க ஹெட் வருது, டெய்ல் வருது, 1/2. ரெண்டு சாய்ஸில் ஒன்று வரும், 50-50 சான்ஸு. இதே இது வந்து 1000 தடவை நான் பண்ணாக்க எக்ஸாக்டாக 500 வரும்னு சொல்லவே முடியாது. 1000 இப்போ ஒரு காயினை சுண்டினாக்கா எனக்கு வந்து ஒரு ஹெட் எடுத்த சான்ஸ் என்ன? 50% சொல்லுவோம். இதே இது வந்து 1000 தடவை சுண்டும் போது 500 எக்ஸாக்ட் ஹெட் வரும், 500 எக்ஸாக்ட் டெய்ல் வரும்னு சொல்லவே முடியாது. மேபி 380, 620 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. இது எப்போ கரெக்டாக இந்த 50-50 வரும்னு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பண்ணும்போது தான். ஸோ த ட்ராமா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராபபிலிட்டி ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐயில். ஸோ அப்போ வந்து நிறைய மிஸ்டேக் நடக்கும். நான் 1500 தடவை சாப்பிடுன்னு சொன்ன இடத்துக்கு ஒரே ஒரு தடவை சாப்பிடாதுன்னு சொன்னால் விஷம் கொடுத்தா கூட அது சாப்பிடும். இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி திங்கிங். அங்கே தான் இந்த ஹாலுசினேஷன் வருது. த habitual hallucination. Earlier. So now another thing, algorithm bias actually. When the data is flawed. The HR recruitmentக்கு மேல் மெம்பர் தான் வேணுங்கிறது அதுவா தப்பா, it is understanding in a wrong way actually. Another thing, data drift actually. கொரோனா இப்போ வந்து கலிஃபோர்னியா பெர்க்லே யூனிவர்சிட்டியில் கேன்சர் பேஷண்ட் டேட்டா செட் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அதை யூஸ் பண்ணி அண்ட் இங்கே இருக்கிற பேஷண்ட்டோட சிம்டம்ஸ் கொடுத்தா கேன் ஐ டெவலப் அ டூல் டு diagnose, given the information of the patient, can I know whether the patient is having a cancer or not? Fuel வந்து California patients oda fuel actually. That may not applicable for it. That is the reason the data we had it for the COVID may not be possible here actually. So that drift in the data also makes the hallucination next. So next. So now coming to the consumer perspective, these are the domains: logistics sector, retail sector, education sector, all these things. Next. And so now what are the issues that can come for data and design? Issues with the field. Data is privacy and surveillance. If you give more data, it will work nicely. So AI model is hungry for the data. So companies often collect more data than they need actually. Then vulnerabilities. Large fuel tanks of data are a huge target for hackers. This is another vulnerability from the data perspective. And data bias. If the data is dirty, AI learns that also, causing prejudices. These are the issues we may get related to the data. And what are the issues related to the design of the algorithm? Next. So then, issues with the design, algorithm model, black box.
it is working, sir. No, don't ask me anything, like the TV mechanic or somebody tells. That is not required. We want, as of now, there is a lack of transparency. And engine is designed to predict the next most likely thing, not the truth. Please understand that. Based on the information, it is going to give some prediction. Nobody tells that it is true. And social manipulation. Algorithms are designed to maximize engagement. One boy was having a chit-chat, discussion with the chat GPT for 6 months together, and discussion. Finally, he committed suicide because the discussion went to there is a case is going on in US now, actually. The parents of the boy have sued the OpenAI. So that is because of over-engagement. That is social manipulation and other things. Next. So from the consumer perspective, for everything, if we have to have a balance of convenience and control. If every work is done by the thing, AI tool, we will be very happy. But at the same time, we will have a thing more automatic, more AI will do nonsense actually. And trust. Usually, companies view AI through the efficiency. But whereas the consumer views in the sense of empathy and identity. After all, that with whom I am chit-chatting is a human being. I should not tell that suicide concept and other thing. He will be tempted and he will commit suicide, losing his life. That empathy is missing in the thing. And AI literacy. AI literacy is not learning how to use the AI tools, how to interact with AI with responsibility. And privacy. Privacy is not a slogan now. Privacy should go into the design of the AI tool itself, product design itself. Next. So now, regarding the AI agent, requirement from the consumer, when we use the agent, make that in such a way that whenever agent does many action, okay, I am going to book a ticket, can I book a ticket? You get the information and give an approval at every stage. Don't give a green signal immediately. Spend limits, explicit approvals, other things. Transparent logs, what it is doing. After getting your instruction, what is the work that it does? And what are the things, I should control to stop the work at the middle, all this thing. Strong protection from the prompting. I should not give a wrong instruction. If wrong instruction is given, it should react very, I can't do it. Like that, these are the requirements now we require with the AI agents. Next. So now, in summing up, concluding, a clear explanation in layman terms. Or usually, when we take a policy, when we find out the product, the catalog will have a small fonts. Nobody will read it out. And that will be read only by the quoted by the High Court judges while giving judgment when we are in trouble. So like that, a clear explanation of what is stored, how long, my data, all these things. And after having done my data, I should have the control to delete it. And I should not make the model to train with my personal data. And if possible, the processing should happen in my hand device itself. So on device processing wherever possible. Next, last. So now, it is like a double-edged sword, atom bomb. With atom bomb, you can generate power or you can destroy it. So now what is the thing? Positive use is medical breakthrough. Based on this AI in development itself, for unfolding the structure of protein, 2024 Chemistry Nobel Prize was awarded to the Google DeepMind, actually. That is because of the medical breakthrough. It is a positive use and accessibility. We can make the blind also to see the world with the help of vision-based intelligence and other things, and efficiency. That is, I have to do the routine mundane work. There I can use this AI tool in a positive thing, efficiency. Then the third use, when the negative usage is deepfakes. I can create an image and tell that that fellow really did it and other things. And cyber warfare. We saw it in in the recent Gulf War, actually. Because of that, Anthropic had many issues. And intellectual laziness. That is, whenever one task is given earlier, some time back, we go to the Google. Now we are going to the AI tool, actually. Whether it is snubbing our intellectual thinking or not, that is also a thing. Intellectual laziness leading to the thing. So if you use it on the positive thing, it will be good, actually. AI doesn't care whether it is sculpturing a good master artifact or nonsense, actually. Cutting the lifeline, the final thing. So now, coming back to the thing, go back. So here, what is the thing? Responsible AI, we are reinterpreting. Another thing, responsible use of AI.
We have to use that AI in a responsible way. And why it is required? Next. Because whatever may be the thing, திருடனா பார்த்து திருந்தனா தான் உண்டு. You can't make it everything perfect in all the time actually. So that guardrail, the safety measures will work. No amount of built-in responsibility will ever be perfect. The next thing is future safeguard. We cannot build rules for all future problems. We have to have the correction in our mindset so that all the problem will get solved. So let me end up with users' responsibility is also equally important when in the use of AI tools actually. Responsible AI is different, responsible use of AI is different. So with this I wind up. If there are any questions, hope I made the things roughly in the technology perspective as well as the consumer perspective actually. Thank you. Sorry, I overtook the time actually. Because that is a problem with the academician. Even if the period gets over, they will be interested in dragging it. So I have proved myself as academician. Thank you then. That's okay, sir. Actually, it was good. I think, thank you for throwing light on what AI is all about and எப்படி வந்து like what are the advantages and டெக்னிக்கலாக என்ன, கன்சியூமர் பர்ஸ்பெக்டிவில் என்ன, அதில் இருக்கிற கன்சர்ன்ஸ் என்ன, எப்படி ஆஸ் யூசர்ஸ் நம்ம அதை ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் யூ ஹவ் த்ரோன் லைட். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் திஸ். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வாட் வி நீடட் ஆக்சுவலி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பெட்டர். அண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்.